Duchenne Muscular Dystrophy kirwadde ekikwatira ddala ebinywa bwe kityo ne kiranda nga kisobolera ddala okusannyalaza wattu abatakumanyi ne balowooza nti oba oliawo oli mulema bulema. Ekirwadde kino kyegiriisa nnyo mu baana beppo n'abatiini ng'okusinziira ku Charles Duchenne abantu abali eyo mu mitwalo 3 be bawangala n'ekimbe kino mu nsi yonna. Ku bano omutwalo gumu n'ekitundu bawangalira mu US ng'abaana 12 we bawereza emyaka 12 baba bamaze dda okutuuka okutambulira katebe oba kayite wheelchair. Abakwatibwa ekirwadde kino tebatera kuwangaala nga kale kitera nnyo okubatugumbula nga nasukka nnyo myaka 2. Kyannaku nti ekirwadde kino tekinnaba kusobola kufunirwa ddagala lijjanjaba ng'ate n'abasawo batono nnyo abalina obukugu mu Uganda okukyekkenneenya. There are other diseases like Becker's syndrome which look like they are Duchenne. That's why we send patients to confirm if it's real Duchenne. For now there is no cure for Duchenne, but what we do is we treat the symptoms. But of course, the scientists are not settled. They are doing research like as usual. They have been doing research on other treatments for different diseases. So soon we shall get something better for them. Sapphire Africa Foundation kitongole kya bwannakyewe ekiyamba abantu mu bintu ebyenjawulo nga kw'otadde n'ebyobulamu. Mu kunoonyereza kwabwe bakizuula nti mu Uganda abantu abasukira ddala 350 bawangaala n'embeera eno kyokka ng'abaana ab'obulenzi be basinga okukosebwa. Ronald Wandera okuva mu Sapphire agamba nti n'abandi batuuka okulowooza nti oba batuusibwako enkola ey'akalogo kalenzi. Abalwadde bangi ababeera n'ekirwadde kino nti batuuka mu ddwaliro nga boogera story nyingi nti abasinga bali bamanyi babaloga, abasinga bamanyi bana bingi babagamba, era nga bwazze annyonnyola nti ekirwadde kiri rare, si kingi nnyo. So okubanga si kingi batono abakimanyiko n'abasawo bennyini abamu bagenda okukitegeera nti kyekino ekirwadde nga tests zimaze okubanga zikolebwa. Okwefumiitiriza ku kirwadde kino kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 7 Mutunda w'omwaka guno ng'abantu bangi nnyo Sapphire Foundation beezudde era neetuusaako obuweereza. Ku bano kwe kuli Rona Caroline Kimpanye eyalumbibwa embeera eno ku myaka 11 gyokka newankubadde nga bazadde be tebaasooka kukitegeera nga balowooza nti oba oliawo okutambula ng'agooma ng'enjogera ya leero mbu yali alya swaga. I could not do certain things that I used to do, like lift up even a 5-liter jerry can. At that time I could not. So if you look at me carefully, you will notice that I can't even lift my hands because you feel the heaviness in your body. Yeah, so I kept on growing, but by the time I reached 23, it started weakening me more. I could not move without support. I needed someone to hold me side by side. Kyannaku nti abantu abasinga okusoomoozebwa kuno bwe kuti ate baboolebwa mu kifo ky'okubazza. Somero mutabani wange bw'aba gyali kati yali tanafuna kagaali kati nga banne be bamuyamba okukola ki okumusitula. Omanye ebizimbe ennaku zino byonna tebirina accessibility eba nzibu. Kati nga bamuweeka oluusi nga abaana bayiza omugendako ne bamusekerera nti bamuweese. Kati ekyo kiri buli wamu sigamba nti musomero wonka. Paul Collins Rubeiheyo nga ye ssenkulu wa Sapphire Africa Foundation yagamba nti oluvannyuma lw'okuzuula abantu bangi abasanga okusoomoozebwa bwe kuti kale baali tebasobola kutuula mabega kwe kuwomamu omutwe kale badduukirira abantu bwe bati. Raise awareness because many families when they see such diseases they don't go for tests and for many reasons. Number one, because also the testing centers, she has been telling you how difficult it was. They come to Mulago, they come back again, they go to another hospital. So many other people, imagine this is Mulago. Now you can imagine a clinic deep down in Nakaseke. They wouldn't really start even guessing what this is. So awareness is key.
We want to show people that this is how it begins and this is the ending. Senkulu wa Sapphire Africa Foundation agamba nti bangi ku bantu bano baba n'ebyetaago bingi omuli wheelchairs, emiggo n'ebirala nga kale beetaaga okukwasizaako. Kaakano nno waliwo n'abagezigezi ate ababaddako okubakwata obujega naddala abasawo ab'ekinnansi. That Duchenne has no cure as of now. So many people that we go in the field to see, they tell you that a pastor told me, they told me that a traditional healer told me if I keep rubbing something on the knee, then I do it like 7 times in a day, and then I buy the other white medicine, then it will work. No. And because of the pain, it's hard to sink in many times for these people. It gets so hard. So sometimes it takes a lot of counseling for someone to believe that, look, this condition is incurable, but actually you can learn how to live with it. And we have been doing that greatly, is to help them to adapt. Rubeiheyo mwennyamivu nnyo nti minisitule evunaanyizibwa tefuddeeyo nnyo ku kubunyisa njiri ya kimbe kino ekigenda kisensera Bannayuganda. We need government intervention and a policy attention for Duchenne, which is almost non-existent for now. So Duchenne up to now is largely invisible with many national priorities. I think many of you have not had this, so meaning that even the Minister of Health, they don't give it attention, probably because it's a rare disease, but it continues to affect families deeply and deeply. So we also ask the government to tailor some programs which can actually help these people. She has told you that the son is going to school, but I can tell you that many of the Duchenne kids fail to go to school. Omusawo omukugu Furha Betty Elizabeth kyokka agumiza Bannayuganda nti newankubadde nga tewannabaawo ddagala liwonya naboono bakyasobolera ddala okuwangaala akaseera akawerako singa babeera bafunye obujjanjabi amangu n'embiro. If the symptoms are not managed, like we said, there is no cure now, but we manage symptoms. That's why you see we have said we give them treatment. Sometimes they have pains, we give them painkillers. Others have difficulty in breathing, we give them support with breathing aids, and also include the physiotherapists. So others, of course, they are unable to walk. That's why we give them clutches. When they reach a point and they cannot be able to use clutches, we provide for them the wheelchairs. So that's how we manage.